Go. Anyone try at all? Nobody tried? Okay, nobody tried even a single one from the strings homework? மேம் 5 ப்ரோக்ராம் முடிச்சிருந்தேன் மேம். First 5 ah? ஃபர்ஸ்ட் 5 இல்ல. 5ம் 7 மட்டும் பண்ணேன் மேம். Okay. 5 and 7. Okay, let me look at what is 5 and 7. Exercise. Okay, how about others? Exercise 2. So மேம் என்னோட லேப்டாப் வந்து ப்ளூ ஸ்கிரீன் எரர் வந்துருச்சு மேம், அதனால பண்ண முடியல. நான் நாளைக்கு லேப்டாப் வந்து ரீப்ளேஸ் கேட்டிருக்கேன், ஒரு புது லேப்டாப் கேட்டிருக்கேன் மேம் செகண்ட் ஹேண்ட்ல. ஸோ நாளைக்கு வந்துடும் மேம். Okay. Others. Okay. So we're going to do it now then. In one of these programs, you guys pick which one you want to do it now, and you can think about it. How about others? Arvind, Nikish. மேம் நான் ஒரு 2 ப்ரோக்ராம் அந்த முடிச்சிருக்கேன் மேம். மீதி எல்லாம் பாதியிலே நிக்குது மேம். பாதியா செஞ்சு வச்சிருக்கேன் மேம். ஏன்? ஏன்னா சில இதுல லாஜிக் கரெக்டா வர மாட்டேங்குது, சில இது எரர் வருது மேம். டைமும் அவ்வளவா இல்லை மேம். ஸோ மேனேஜ் பண்ணி தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அது மட்டும் இல்லாம ரொம்ப கம்மியா இருக்கனால பாதியா யோசிச்சு வச்சிருக்கேன் மேம். Okay. So what we'll do is now the reason we are giving, I know it's a little bit hard homework. The reason is to think different ways to solve a problem, right? So this is a training. If you build your knowledge of, okay, I can think this way, I can solve this, and we'll also discuss in the class, and you can see how others are doing it. You learn how to solve problems in a small scale. These are all small problems. Over time, when we go learn about other data structures, lists and dictionaries and file, how to use a file, then the problems also will get complicated, but you will be prepared to address them. Okay, that's the reason. That's why we are spending more time not learning new thing, but whatever we learned, we are trying to see how to apply, how to efficiently apply. That is what we are learning right now. So what we will do is we'll pick a problem. You guys can pick which one you want to work on. We will do it in the class. In the class, we'll do it together and see different ideas. Same problem, how we can solve. Which one do you want to do? And one of you have to start, sharing your laptop and start typing. Who wants to volunteer? I know Rohit can't do it. Anybody else volunteers? Nikish, you want to do it? Share your laptop and do it. Okay, so you can pick whatever you thought was a hard problem. You can pick the problem and we will do it. So how about Arvind and others? Why did you guys not do it yet? நான் செஞ்சிருக்கேன். ஆனா ஸ்பெசிஃபிக்கா இந்த மாதிரி இன்புட் வந்தாதான் ஆன்சர் வருதே தவிர வேற மாதிரி ட்ரை பண்ண வர மாட்டேங்குது. Good. Okay, that's good. See, that's I mean, I'm glad you tried for other input, but that's one of the key things when you are programming. One of the things to do is to think about all possible input, all possible use cases. So we can look at all that today, right? We'll look up all that in the program. We'll think of different combination of input and see. So good. So did you do all the programs, Arvind? All 6 or 7? அதுல நான் 6 தான் பண்ணேன்னு நினைக்கிறேன். 6 did I have? Okay. Oh, okay. 7 is a multi-line. Okay. The first 6, Arvind? No, நான் கடைசி 2 ட்ரை பண்ணேன், நடுவுல 2 விட்டு. Okay. Okay. How about other guys? She said, who said laptop problem? ஆக்சுவலி எனக்கு எல்லாத்துலயுமே கொஞ்சம் லாஜிக்கலா கனெக்டே ஆகல மேம். எனக்கு ஆக்சுவலி ஆன்லைன் கம்பேர்ல தான் போட்டேன்.
பட் கொஞ்சம் லாஜிக்கலா நிறைய இதாச்சு மேம். அதனால கொஞ்சம் கொஞ்சம் லைட்டா அப்புறம் திரும்பி நான் ஸ்டடி பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் மேம் என்னன்னு பார்த்துட்டு. சரி, okay, we'll do it. Logic. The other thing is, do you guys know how to debug? How to use the debugger in Visual Code? Ilana, that's something we'll look today. So, do you know how to use debugger? Have you used any debuggers? So, in Visual Code, Nikesh. That's the Visual Code. Yes, ma'am. So, what is the debugging process? What does debugging mean? What is debugging? Error இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஐடென்டிஃபை பண்றது பண்ணிடலாம். Bug means, yeah, bug means it's an error. Debug is fixing the error. So the story behind the word debug is computers when the long time ago, that's many years ago, computers when it was not like this electrical circuits, right? It was அப்படித்தான் இருந்தது முந்தி காலத்துல. அப்போ the electrical circuits எல்லாம் திடீர்னு ஒர்க் பண்ணல. ஏன் ஒர்க் பண்ணலன்னு பார்த்தா அந்த சர்க்கியூட்ஸ்க்கு நடுவுல there was a bug small bug means பூச்சி, some பூச்சி இல்லையா? So that was in the electric, and the bug இருந்ததுனால the thing didn't work, so they had to go remove the bug. So what அதனால because of a bug, the small பூச்சி, it didn't work. So that's why the word bug is used for errors. Debugging is removing the bug and making it work. Debugging means I'm fixing it. So that's the story behind why errors are called bugs in computer science. So yeah, you need to know how to debug. That's another skill. So what we will do is, are you Nikish, are you sharing your Visual Code screen? Yes, ma'am. Yeah, I see the meeting screen. Wait a minute, ma'am. So debugging. So இதுக்கு முன்னாடி you guys worked on C++ எல்லாம் பண்ணிருப்பீங்க இல்லையா? Did you guys use any debugger? Yes, no? List. I thought we didn't, not allowed to use list, but anyways. So what we will do first is we'll learn how to do debug. So we will do a small code. Okay, we will write a few things. I'm looking here. Check. Nikish, I see in your Nikish Sayur folder. Okay, I see all programs in the same folder. Yes, ma'am. You should have subfolders. You should have one folder for however you want to organize. All the okay. ஆனா இது வந்து சும்மா ப்ரோக்ராம் மட்டும் நான் கிரியேட் பண்ணுவேன். இது வந்து Gmail அந்த இது கிடையாது. I know. Anywhere you have files. So this is உங்களோட own folder இல்லையா? உங்களோட own file system. Doesn't matter whether Gmailல போடுறீங்களா, Driveல போடுறீங்களா, இல்ல if you're working on your own computer, anywhere you do, you have to make sure all your code is organized, because this is where you're going to come back. Google Drive நாளைக்கு GitHub எல்லாம் படிக்க போறோம். Sundays classes on GitHub. So anywhere, doesn't matter whether it is for your own or wherever. It's always a good idea to keep a structure, organizing your code. You have to have folders and subfolders so your work is organized. The Google Drive, you can reflect how you have organized it in your laptop. Google Drive can be a reflection of the same thing. Now, like when we try to do in GitHub, the way things are organized in GitHub is going to be the same way things are organized in your laptop, in your own file system. So yeah, so all these are all small practices. You know, the program is still going to work or not work
doesn't matter. எங்க போட்டாலும் it's going to work the same way. But these are all good habits. Okay, so change that. And so what we are going to do இப்போ வந்து we are going to do something. We are going to learn how to debug code, how code works. So அது பண்றதுக்காக we could let's see, இந்த ப்ரோக்ராம் பண்ணலாமா? என்ன பண்ணிருக்கீங்க இதுல? பாஸ்வேர்ட் லெவல். இந்த கோட் ஒர்க் ஆகுதா? எஸ் மேம் 100% ஒர்க் ஆகுது. எஸ் மேம். ஓகே, சோ இதாவது ஒர்க் ஆகலையா? ரன் பண்றேன் மேம். இல்ல, I'm just trying to see if we can use that program for debugging, as in learning how to use the debugger. Okay, you can run it and see, and we'll okay ma'am. Okay, so you just type something. Okay. Okay, so that's the first condition. That's the this one of the conditions. This is second condition, ma'am. At least one alphabet, one number, and one special character. Okay, got it. So this is at least 8 characters long. Okay, how about run the program again, and type in 1 2 3 only. Okay, no 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Okay. Yeah. Okay, so what happened? So number மட்டும் இதாகுது மேம். So what happened? Yeah, what is it supposed to do? Length of password வந்து நம்ம whileல கொடுத்துடலாம். Okay, so basically what is it supposed to do? Correct way of, if I give only 3 letters, 3 characters as input, what should be the output? Enter password with 8 characters. Yeah, output is your password is not acceptable, you have to enter again, right? Right. So that's how you should. This is a condition. Even though in your input you are saying you have to enter, it's not guaranteed that the user is going to enter 8. The user can still enter 1 or 2 or whatever, right? So you have to check for that condition. So on the condition check பண்றதுக்கு, so let's see, I'm trying to see how to so in the I'm trying to find a code where we can use breakpoints. இதுல என்ன bug இருக்குன்னா, you know how to bug is because you already know length தான் கம்மியா இருக்கு, so you have to put it there in line number 26. That's fine. Let me look for something else to see what else. So you have weak and special characters, you were checking it that way. Okay, all right, looks good otherwise. And so let's maybe introduce a bug and then we can find out. Give me 1 second. I am okay, so maybe I'll introduce the debugging process when we work on it'll be good to do it as we work on some problems. So okay, so let's not do it in this problem. What other problem you want to do it? So in the problem you can go fix this problem, the while loop, you can add the less than thing later. You can do it later. Okay, pick another problem that is not working, or you have a logic problem. This one not finished statement, logic problem. What is this? I didn't have for the fruit. Okay, what do you want to buy? Okay, let's work on this one. Okay, tell me, what is the issue with this problem? First I enter what you want to buy. Okay. Shopkeeper. I taken as an input, ma'am. Stored in a variable.
அந்த ஐட்டம் வந்து லிஸ்ட் 1ல இருக்குதான்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறேன் மேம். ஸோ ஐட்டம் லிஸ்ட்ல இருந்துச்சுன்னா யூ ஹேவ் ஆர்டர்னு சொல்லிட்டு அந்த ஐட்டமை டிஸ்பிளே பண்றோம் மேம். ஓகே. ஸோ இல்லாட்டி அது வந்து ஃப்ரூட்ஸ் அப்படின்றதுனால கண்டிப்பா ஃப்ரூட்ஸா தான் இருக்கும். அதனால நான் வந்து லிஸ்ட்ல வந்து அப்பன் பண்றேன். இப்ப புதுசா ஒரு ஆப்பிள், ஆரஞ்சு, பனானாவை தவிர வேற ஃப்ரூட் எதுவும் கொண்டு வந்து காமிச்சாங்கன்னா நான் வந்து லிஸ்ட்டை வந்து அப்பன் பண்றேன் மேம். ஓகே. அதுக்கடுத்து அப்பன் பண்ணிட்டு என்ன பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு தெரியல மேம். அடுத்து இங்க யுவர் ப்ரோக்ராம் will also find if the customer already asked for the quantity of fruit. இது வந்து கொஞ்சம் இதா இருக்கு மேம். Okay, what does that mean? What is the meaning of that that and the question can the meaning? If the customer already asked for the quantity of the fruit, so who can explain me the problem? What is expected of the problem? Anybody? Rahul? Yes, ma'am. Explain me what is your understanding of the problem? Okay, Gautam. Go ahead. One of you. ஆக்சுவலி வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒரு ஃப்ரூட் வெண்டர் இருக்காங்க. அவங்க வந்து ஆப்பிள், ஆரஞ்சு, பனானாஸ்ன்னு வச்சிருக்காங்க. சோ வந்து கஸ்டமர் வந்து கேட்கும் போது என்ன பண்ணாங்கன்னா அவங்க ஐ வாண்ட் ஆப்பிள், ஆரஞ்சு ஆர் 3 ஆப்பிள்ஸ், எவ்வளவு ஆப்பிள்ஸ்னு அவங்க கேட்பாங்க. அண்ட் என்ன ஃப்ரூட் எவ்வளவு ஆப்பிள்ஸ்னு அவங்க கேட்பாங்க. சோ என்னன்னா ஒரு கஸ்டமர் வந்து ஒரு ஆப்பிள் ஆர் 5 ஆரஞ்சஸ் கேட்கலாம். சோ அதனால அந்த குவான்டிட்டியும் பிரிண்ட் பண்ணணும். அண்ட் இல்லனா அவங்க கிட்ட கேட்கணும் எவ்வளவு வேணும்னு. இப்ப வந்து இப்ப அவங்க வெறும் ஆப்பிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா எவ்வளவு வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம கேட்கணும் மேம் திரும்பியும். Yes, that's it. எவ்வளவு வேணும் கேட்டு then you do the அவ்வளவுதான். அது வந்து நம்ம சிங்கிள் டிஜிட்டோட முடிக்க சொல்லியிருக்காங்க மேம். மேபி 9 வரையும் தான் அவங்க கேட்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஹிண்ட் கொடுத்திருக்காங்க. அதை மட்டும் அட்ரஸ் பண்ணா போதும். Okay. So the idea is you're going to a store and you are the store, you are the vendor, and customer comes. Customer can say, I want to buy 5 apples. So you say, okay, 5 apples. Or customer can say, I want apples. So you can say, okay, how many apples? Or the customer says, so your store has apple, oranges, and bananas. Customer says, oh, I want half kilo banana or half kilo grapes. What do you say? What do you say? If the customer comes and says, I want grapes, what do you say? எவ்வளவு வேணும்னு கேட்போம் மேம் நம்ம. Okay. If the customer says, I want grapes, and your response is, how much grapes? Okay. Any other answers? Any? How much வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்போம் மேம். எவ்வளோன்னு கேட்போம். So, okay. So, okay, it's a fruit vendor. You have a list of fruits. Let's say your list is apple, orange, and banana. So these are the 3 fruits that you are selling. Okay. So now the customer comes and customer says, I want, let's say mangoes. What do you say? If the customer comes and says, I want mangoes, and you guys are selling only apples, oranges, and bananas, what's your response? மேம் ஆக்சுவலி ஃப்ரூட் ஷாப்ல வந்து மேங்கோஸ் இல்லன்னு சொல்ல முடியாதுல்ல மேம். ஓகே, ஏன் முடியாது? மேம் அவங்க இருக்குங்கிற ஃப்ரூட் ஷாப்னா எல்லா ஃப்ரூட்ஸ் தானே மேம் இருக்கணும். எல்லா ஃப்ரூட்ஸும் எப்பவும் இருக்குமா?
You have mango, டிசம்பர்ல போய் கடையில போய் மேங்கோ கேட்டா இருக்குமா? So இல்ல மேம், சான்ஸ் கம்மி. சான்ஸ் கம்மி, மோஸ்ட் ப்ராபபிலி இருக்காது. அண்ட் பீப்புள் லைக் மீ, என்ன மாதிரி ஆட்கள் வந்து போய் சம்மர்ல நாங்க இந்தியா வரல, நான் டிசம்பர்ல தான் வந்திருக்கேன், நானு ஐ வாண்ட் டு ஈட் மேங்கோஸ், என் கடையில போய் மேங்கோ வச்சுக்கா, உங்க கடையில மேங்கோ இருக்கா கேட்கலாம் இல்லையா? ஐ கேன் ஆல்வேஸ் ஆஸ்க். வை டு யூ அஸ்யூம் that they will only ask the things that are in the store, in your shop, right? நிறைய பேர் வந்து I have experience. போய் sometimes I exist this, I want this, I haven't had it in a long time, so அதனால போய் வாங்கலாம்னு சொல்லிட்டு போவேன். மேபி கடையில வித்து போயிருந்துருக்கலாம். அன்னைக்கு வந்து ஆப்பிள் எல்லாம் அன்னைக்கு வித்து போயிருந்துருக்கலாம். ராத்திரி 10 மணிக்கு கடைக்கு போறேன் நான், எல்லா ஆப்பிளும் காலி அன்னைக்கு, பாசிபிள். வாழைப்பழம் எல்லாம் காலி, பாசிபிள், right? So you cannot assume that the customer is only going to ask what you have. So you have to check and tell them we are out of it, we don't have it, or we are out, something. You have to address for that case also. Or you don't know what it is. நான் திடீர்னு வந்து உங்க இதுல டூரியன் இருக்கா அப்படி கேட்டா, what would you say? You sometimes don't even know what they're asking for. They're probably asking for a fruit that only grows in some country, not in India, not something they sell, right? So you have to check for all that also. So that is your problem. So in the problem, how are you doing it? How do you start? So Aditi, not type anything now. Let's discuss the problem, and then okay. How would you address this problem? So we already found out it's a fruit vendor. They have some fruits. That's one. How do you define? Fruit vendor has some fruits. That's the first thing you have to do. And then it says you have to ask when a customer comes, the vendor has to ask, do you want to buy? So that is the question prompt. That is the prompt for your asking the customer. Because you are asking a general question, customer can answer, I want apple, or I want half kilo, not the kilo board. Let's say I want 5 apples, I want 5 apples and 3 oranges. They can answer in any different way, right? So that is answer is something. And then what are you going to do? Once the customer answers, what do you do? So that is a string coming in. What do you do? And the answer, what are the things that you are looking for? What do you have to find out? In real life, எந்த ஃப்ரூட் வாங்குறாங்க, அப்புறமேட்டு கவுண்ட் எத்தனை இருக்குன்னு பார்க்கணும். So with the answer, you have to first find out what are the different fruits they are asking for. Apple matama, orange, apple and orange. And if they are asking for the quantity, right? These are the two information you are looking for. So you have a string has the reply, whatever the customer wants. Adula, you are going to go look for these keywords. Are they asking for the food, or are they fruit that I have, or the number? That's the information you are trying to get from that response, the user response. Otherwise, you are going to give another response. Either you sell it, or you ask more questions, or you have some kind of a response. So these are the 3 parts, right? Get the input, process the input, and then you do the output. So input, before the input, how are you getting ready? So the first statement says your fruit vendor has fruits. So how are you getting ready? ஷாப்ல இருக்க எல்லா ஃப்ரூட்ஸையும் இது பண்ணணும், டிக்ளேர் பண்ணணும். So you guys seems like you are using a list here. So on the line number 11, what is wrong in line number 11? In what Nitish typed? Correct? One more time. எனக்கு சரியா கேட்கல சொன்னது. Sri repeat it.
மேம் வேரியபிள் வந்து லிஸ்ட் 1 அப்படின்னு போடுறதுக்கு பதிலா லிஸ்ட் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணலாம் மேம். Correct. That's the thing. Yes, you cannot just list one. That's never ever do a list one. You have to give okay, hold on, right there, stop it. Okay, don't change. இப்ப வந்து you already called it list one, and the list one is used in multiple places. It's used in line number 11, it's used in line number 15, it's used in line number 19. You have to change all the list one. You have to change it into what? List of fruits. List something else. So you have to change it in multiple places. How are you going to do it, Nikish? How do you do that? Over line போடலாம். காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணலாம். காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணும்போது let's say in the code you have it in 3 places. Yes, let's say you have a code already 100 lines KDH, 100 lines 200 lines KDH, and your list one is there in 100 places, right? It's such a commonly used paniting. Then you realized, okay, that's wrong, I shouldn't be calling it this. 100 places ku eppadi change panna poringa? Oh, na poi copy paste பண்ணிட்டே இருப்பீங்களா? paste பண்ணிட்டே இருப்பீங்களா? replace text box in Visual Studio la irukku. Yes, that's where you need to learn what are the features Visual Studio, because Visual Code is an IDE. It helps users. It's developers ke help பண்ணுது. So it in the mari commonly happening situations where you call it something and then after 2 days you realize that okay, I shouldn't be calling it this, I should be calling it something else. How do I change it easily? So there are ways to do that. One வந்து the whole file you can do a find and replace. Find this and then replace it. Okay, so let's do that first and then I'll give you another example. So how do you do find and replace? You go under edit மேல போனீங்க, edit and see if there are find and replace. Yes, ma'am. The one below, see that's a find and then a find. Yes, so find and replace. So we are only doing it in one file. In the file la mattum dhaan panna porom. So adnala don't do it in find in files, just do it in the control M will be your thing. Yes, and while you are at so you do a find and replace there. Click on that button, control M, whichever way you want to do it. So you only did a find, you didn't do a replace. அதனால control M முன்னாடி பண்ணுங்க. Okay, ma'am. Control H, ma'am. Was it control H? Sorry, okay. I'll put okay, right, sorry, okay. So what are you going to find? What are you going to replace it with? Yeah. So if you're going to be calling it list of fruits, so we have to talk about coding standards too. So if we're going to be calling it list of fruits, don't give an underscore, right? It's already a word. What you should be doing is, you should be typing like this. I'm going to type it. List of fruits. See, this is what in the casing with it. So you start this is how your variable name should look like. If you look at your chat la potirken, you start, you are using words, proper words, list of fruits, and if you see the first word first letter is a small case, right? Lower case. Adutha next word uppercase, first letter is uppercase. For every word you will use the first letter uppercase, rest of the letters lowercase, but the first word is always lowercase, everything lowercase. Okay, so it's called the camel casing. The way you do that is called camel casing. Okay, so this is how you name your variables. This is the standard. So when you write programs, when you are working in a big company where program, there are many people will be working on the same project. So every project will have many people working on it. So companies will have a coding standard, meaning these are the things that you have to follow.
If you're going to be writing variable name should follow this type. You have to name it this way. But no, camel casing you have to do it that way. If you're going to call a function, if you're going to be writing functions, function name should follow this particular pattern. And Mari people will have standards. So everybody, doesn't matter who writes the code. Everybody's code, it's easy for people to understand. You have to have if you're writing a function, you have to have a comment in the function to explain what the function is. So we'll introduce all that as we do. You have to going forward. When I correct your homework, one of the things I look for is you name your variables like what I said. Okay, this is how you name your variables. No underscores, no numbers, no anything. It has to be words with first letter. You have to follow the camel casing. So yeah. Okay, so what we learned right now is how to do find and replace, right? But the problem with using find and replace to change it. What is the problem? Okay, don't change in a case. So you are changing all the items into fruits. Fruit. Yes, okay, for example, if you go do this way, let's say you had let's come out of this edit. Just leave the item as item. Okay, so let's say you had a code called item input. I want something போட்டிருக்கீங்க. Item in and the list of fruits let's say you had called it list of items. Let's say you had called it that way. Can you change your list of fruits to list of items? Just to, we'll go back and change. Okay. Let's say items. Small I. Small I போடுங்க. Okay. Let's say this is what you had called it. Okay. Okay. So you had called okay. Okay. Now you realized I don't want the item to be item. I want the item to be either fruit. Right? Okay. Do your change. Okay. Go change all your item to fruit. Okay. Whatever it is that you wanted to do. Try பண்ணீங்க இல்லையா? Okay. Item fruit இருக்கு. ரெடியா இருக்கு. Apply. Right. Apply. So apply there's you can do an apply all. Yeah, you can do an apply all because remember you are not going to do it 100 times one hit பண்ண போறது. Okay, what happened? அங்க இருக்க ஐட்டம் வேரியபிளும் ஃப்ரூட்னு மாறிடுச்சு. Do you want to do it or you don't want to do it? நீங்க பண்ணும்போது நீங்க என்ன பண்ணணும்னு போனீங்க என்னோட ஐட்டம்னு இருக்கிறது எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் ஃப்ரூட்டா மாத்தணும் தான் that's what you tried to do, that's what you wanted to do, right? But what happened? List of items அதுலயே மாத்திச்சு, which you didn't want to do it. That's not your goal. Your goal was to change just the item into fruit. That's all we wanted to do. So there are two things we're trying to do here. First, when you change when you're doing a find and replace, அதுல என்ன பண்றோம்னா you are replacing a string, any string that is called item, change that string into fruit. That's what this one does. Replace, find and replace this. It's a string manipulation. Whereas what you want to do is change the variable name item into a variable name fruit. So when I tell the IDE that I want to change my variable name item into fruit, not any string. In the string இப்ப the same itemன்றது within quotes போட்டிருந்தோம்னா is it called a string or a variable name? ஒரு கமெண்ட்டுக்குள்ள அந்த ஐட்டம்ன்றது போட்டிருக்கேன். Let's say if I had a comment that said item in it, is that a variable? Comment எழுதுங்க. Or put the comment and item is whatever item is
some comment you wrote. Item is something போட்டுருங்க. Let's say you had a comment like this. அதுல item போட்டிருக்கீங்க இல்லையா? Yes, ma'am. Line number 4. Is that a string, just a regular string, or is that a variable name? It's a string, ma'am. It's just a string, right? So, when you do a find and replace, it's going to find any string, item, or whatever you are trying to find, any string it finds, it's going to replace it. Whether it is whether it's part of another variable name, whether it's part of the comment, doesn't matter. Finds its items is a string, it's going to replace it. But what you really want to do is change my variable that's called item and to call it fruit. If I had another variable that's called a count of items, I don't want it to be changed to fruits because I have to think about it later. So do you guys see the difference of what is it that you want to do and two different things that you want to change? புரிஞ்சுதா? என்ன you know what I'm talking about? எப்படி வந்து எதை வந்து change பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. You see the difference between changing a variable and changing any string? Yes, ma'am. Get it? Now, how do you change a variable? ஒரு வேரியபிள் ஆல்ரெடி டிக்ளேர் பண்ணிட்டீங்க. இப்போ லிஸ்ட் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ்னு ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணிருக்கீங்க. You want to change it into something else without doing replace, copy, find and replace. How do you change the variable? How do you do that? அந்த லிஸ்ட் let's say இன்னொரு பண்ண போறோம் நம்ம. அந்த லிஸ்ட் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து let's say we want to change it to something else. So அதை என்ன பண்ணலாம் நம்ம? ரைட் கிளிக் on the list of fruits anywhere. அதுல இருக்கா பாங்களா? There is something called rename symbol. Yes, ma'am. I don't know if that is the one in this case. This element cannot be renamed. அதுல முதல்ல போய் போடுங்க லைன் நம்பர் 11ல. What is it saying? Okay, right. So இது சேஞ்ச் பண்ணுங்க. லிஸ்ட் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் வந்து அந்த எஸ் வேணா எடுத்துங்க, ஜஸ்ட் ஃபார் டெஸ்டிங் பர்பஸ். எஸ் வேணா எடுத்துங்க. லாஸ்ட் எஸ் எடுத்துட்டோம்னா ஹிட் என்டர். Okay, you see everything got changed. Yes, ma'am. Right. So that is what you want to do. You see the difference between using replace, find replace, and changing the symbol? The difference between the two? புரிஞ்சுதா? Any questions? கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கு மேம். Okay, who can explain to Rahul? Which part is confusing? இல்ல மேம், ஆக்சுவலி வந்து அவங்க மாத்துறது ஸ்ட்ரிங்ஸ் மாத்துனாங்க. சோ அந்த ஐட்டம்ங்கிறது ஃப்ரூட்ஸா மாறிடுச்சு. சோ இந்த இடத்துல அந்த ஃப்ரூட்டிங்கிறது தான் மேம் வேரியபிள். சோ அந்த லிஸ்ட் ஆஃப் ஃப்ரூட்டிங்கிறது தான் மேம் ஸ்ட்ரிங். அப்போ இல்ல அந்த ஃபைண்ட் அண்ட் ரிப்ளேஸ்க்கும் இந்த ரீநேம் என்ன டிஃபரன்ஸ்? ஓகே, என்ன மேம் அது டிஃபரன்ஸ்? மேம் அங்க ஃப்ரூட்டும் சரி லிஸ்ட் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸும் சரி ரெண்டுமே வேரியபிள்ஸ் தான்டா. மேல பாரு டிக்ளேர் பண்ணிருப்பாங்க. ஃப்ரூட் வந்து 13th லைன்லயும் 11th லைன்ல வந்து லிஸ்ட் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸையும் டிக்ளேர் பண்ணிருக்காங்க. இதுல நீ ஸ்ட்ரிங்குன்னு எடுத்துக்கிட்டனா அந்த ஹேஷ்டேக் போட்டு எழுதுறது, அப்புறமேட்டு அந்த டபுள் கோட்ஸ்ல எழுதுறது மட்டும் தான் ஸ்ட்ரிங்ஸா இருக்கும் இதுல. அப்புறமேட்டு நீ வந்து இப்ப வேரியபிள்ஸ் பண்ணா ஃபங்க்ஷன் 2ன்னு நினைக்கிறேன், F2 பட்டன் அழுத்தினா சேஞ்ச் ஆகும். என்னது எனக்கு புரியல. F2 அமுக்குனா ஷார்ட்கட் கீ வரும். Yeah, let's not confuse him with the shortcut keys. Explain the difference between replace, find and replace க்கும் replacing a symbol க்கும் என்ன difference ன்னு பார்க்கணும் நம்ம. That's all we are talking about. Okay, anybody else want to try? Explain him. Anybody else want to try and explain?
Nikesh, can you try and explain it to him what you did? என்ன டிஃபரன்ஸ் என்ன? எஸ் மேம், நான் சொல்றேன் மேம். ம் ஸோ இங்க நம்ம ஃபைண்ட் அண்ட் ரீப்ளேஸ்ல பார்த்தோம்னா இது வந்து ஸ்ட்ரிங்ஸா பார்க்கும். ஸ்ட்ரிங்ஸை வந்து நம்ம மாத்துவோம். இங்க வந்து சப்போஸ் இங்க ஐட்டம்ஸ்னு கொடுத்துருந்தேன்னா ஐட்டம்ஸ் வந்து இங்க இல்லை, அதனால எதுவும் ஃபைன் பண்ணாது. ஸோ ஐட்டம் கொடுத்தோடனே ஃபைன் பண்ணி இதை வந்து ஸ்ட்ரிங்கை மட்டும் தான் மாற்றும். ஸோ நம்ம வந்து இங்க வேரியபிள் வந்து சேஞ்ச் பண்ணோம்னா நம்ம ஃபங்க்ஷன் F2 அனுப்பணும்னா இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகும். இதுல வந்து நம்ம என்ன வேணா சேஞ்ச் பண்ணாலும் ஸ்ட்ரிங்ஸ் தவிர மீதி வேரியபிள் வந்து வேரியபிள் நேம்ஸ் எல்லாம் சேஞ்ச் ஆகும். ஓகே ஃபைண்ட் அண்ட் ரீப்ளேஸ் வந்து ஸ்ட்ரிங்கை மாத்தும் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் ப்ளஸ் F2 வந்து வேரியபிள்ஸை மாத்தணும் மேம். ரீநேம் சிம்பிள் வேரியபிள் ஆல்சோ a string as in என்ன சொல்ல வரேன்னா meaningless string. when I say string, find and replace க்கு what your IDE what it does is அந்த ஃபைல்ல எந்த இடத்துல அந்த ஐட்டம்ன்ற 4 லெட்டர் எங்க பார்த்தாலும் அது சேஞ்ச் பண்ணிடும். ஓகே, அந்த ஐட்டம்ன்ற இது வந்து whether it's within comment or it's part of another variable name. உங்களுக்கு இருக்க வேரியபிள் வந்து ஐட்டம்ன்ற வேரியபிள் நேமை நீங்க மாத்தணும். if you have another variable name that's called list of items or that's called my item, அந்த மாதிரி எந்த ஐட்டம் இருந்தாலும் it's going to change everything. But what you actually want to change is ஐட்டம்ன்ற வேரியபிள் நேமை change to a different variable name. ஐட்டம்ன்ற வேரியபிள் நேம் மட்டும் தான் சேஞ்ச் ஆகணும். மை ஐட்டம்ன்ற வேரியபிள் நேம் சேஞ்ச் ஆக வேண்டாம். லிஸ்ட் ஆஃப் ஐட்டம்ன்ற வேரியபிள் நேம் சேஞ்ச் ஆக வேண்டாம். அந்த எந்த 4 லெட்டர் இருந்தாலும் அத சேஞ்ச் பண்ண தேவையில்லை. தேவையில்லை, ரைட்? இதுக்கான சொல்யூஷன் தான் இந்த ரீநேம். புரிஞ்சுதா? ஓகே மேம். ஐ திங்க் ஐட்டம்ன்ற 4 லெட்டர்ஸ் எங்க இருந்தாலும் அதை போய் சேஞ்ச் பண்ணிடும். அந்த ஐட்டம்ஸ் இந்த 4 லெட்டர்ஸ் வந்து ஒரு கமெண்ட்டுக்குள்ள இருந்தாலும் சேஞ்ச் பண்ண போகுது, இல்ல இன்னொரு வேரியபிள் நேமுக்குள்ள இருந்தாலும் சேஞ்ச் பண்ண போகுது. எங்க இருந்தாலும் இட்ஸ் கோயிங் டு லுக் அட் இட் ஜஸ்ட் லைக் எனி ஸ்ட்ரிங். வெரஸ் அந்த F2 போட்டு பண்ணாங்க இல்லையா, அது பண்ணீங்கன்னா ஐட்டம்னு எங்கெங்க வேரியபிள் நேமா யூஸ் பண்ணிருக்கமோ கமெண்ட்டுக்குள்ள இருந்ததுன்னா இட்ஸ் நாட் a variable name, it's called a string, it's a regular string. Yes ma'am, got it ma'am. Yes ma'am. Everybody got it? Yes ma'am. How about others? Shri, got it? Yes ma'am. So these are the things that you have to learn when you are writing programs, how best to use your IDE. நம்மளாவே போய் எல்லாத்தையும் டைப் பண்ணி it's going to take time. So if you go to the edit function, இப்போ போனீங்க right click on the list of function, list of fruits ல போய் right click பண்ணி பாருங்க. You see there's a long list of things. Refactor, we'll look at refactor later. So you see the long list of things that you can do. Cut, copy, paste உங்களுக்கு தெரியும், right? But மித்தபடி there's a lot of things இருக்கு இதுல. கொஞ்சமெல்லாம் அந்த go to type definition எல்லாம் when we start using functions you will use. So நீங்க வந்து if you are a good computer science student, you should go and see என்னெல்லாம் இருக்குதுல, எதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம், எப்படி எல்லாம் யூஸ் பண்ணா it will make my programming easier. You have to learn all that. Some of the things we'll tell you in the class, but most of the things நீங்களாவே யோசிக்கணும். ஓ அடிக்கடி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேனே, is there any easier way to do it? Go find out. Okay, that's how you learn, because not எல்லாமே வந்து எல்லாரும் சொல்லிக்கிட்டே இருக்க மாட்டாங்க எப்பவும், right? And so you have to go learn on your own and figure out how to use all this. Correct? புரிஞ்சுதா? There's something called a format document. அப்படின்னா என்ன மீனிங்? இதெல்லாம் you can go play it on your own. நீங்களாவே when you have time or when you are working on something, try to run this and understand what this means, or Google and see, okay, it says rename symbol. What does rename symbol mean? So Google and understand and then use it. So that is how you become a better programmer. You can do things faster. Okay, and கொஞ்சம் எரரும் கம்மியாகும். இப்போ initially Nikish was trying to do manually. He was trying to do one at a time. ஒவ்வொன்னா போய் he was going to change. அப்படி பண்ணும்போது it's possible that he changes in some place and he forgets in some place. Then it's going to be a problem. It's going to take time to debug, and then you're going to be, wasting time. Okay, so got it?
One minute. Let me see if she wants. Okay. Okay. So now back to your problem. So okay. So we were still at line number 11. List of fruits. So you have these list of you have these three fruits. அடுத்தது you are asking. What do you want to buy? Okay. The vendor asks. Is the question. And then User says, I assign a variable fruit name. So want fruits. So I want the user is going to give something. So we don't know what the user is going to give. Okay. Yes. All right. And then if fruits in list of fruits. ஸோ இப்போ இந்த ஃப்ரூட் இந்த சொல்றது வந்து நம்ம லிஸ்ட்ல இருந்துச்சுன்னா அது வந்து எவ்வளோ குவான்டிட்டி வாங்குறோம்னு சொல்லிட்டு கேட்கணும் மேம். ஓகே. So what is fruit in list of fruits? So the okay, let's do that. Okay, good, perfect. Let's do it this way. இப்போ வந்து don't do the you were asking print. Okay, let's run it. Just run this part and see what happens, and then we'll do the debugging part. So I want okay, yeah. So why are you giving I want? Because the user says, customer says what is the question? Read the line number 4. The customer can say I want apple or apple or 3 apples or something like that. Customer can say anything. Yes, ma'am. We cannot tell the customer you have to start your reply with I want, right? So கடையில போய் when you again ask கடையில வந்திருக்கீங்க, so what do you want, and then I can say yeah, just give me 5 apples. I can say that, right? Yes, ma'am. I can say anything. So why you cannot do a I want apple? You cannot do that, right? Okay. So even if you do that, so let's see. So do you do I want instead of apple, put it like 3 apples, right? 3 apples. உங்க ரிப்ளைல instead of apple write 3 apples. Yeah, ma'am. இல்ல உங்க when you are running your program முடிஞ்சு போச்சா? running, you're still running? Yes, ma'am. Yeah, 3 apples. Yeah. Okay, enter. Okay, so what happened? எதுமே print ஆகல மேம். Okay, yeah. You have apples. Because the yes apples. Okay. Apples. Okay, let's do it one more time. Okay, ma'am. Arvind has a question. Yeah. மேம் அவங்க ஒரு ஸ்ட்ரிங்கா வாங்குறாங்க மேம். அந்த ஃபுல் ஸ்ட்ரிங் வந்து அந்த லிஸ்ட்ல இருக்கான்னு அவங்க செக் பண்றாங்க. That's why I was going to do the debugging to see why it's happening. Okay. So I want a 3 apple. 3 apple. Okay, nothing happened. Also nothing happened. Right? Yes, ma'am. Okay. So we want to see something. Okay, I know we'll fix the actual logic. We'll get to the logic. What we want to do is how to debug. Okay, how to debug this code. So what is debugging? We already said. So if a debug பண்றதுன்னா, do you know what how to put a breakpoint means? You know what a breakpoint is? So breakpoint is okay. When the code runs, you know how code runs. What is code running meaning? Code runs meaning? எந்த ஆர்டர்ல வந்து அது எக்ஸிக்யூட் ஆகும்? எக்ஸிக்யூட் ஆகுது. Where are you starting? What is your first line? In the இதுல Sri, tell me, in this code, what is the first line of code that will execute? மேம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து லிஸ்ட் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் அப்படி நம்ம டிக்ளேர் பண்ணிருக்கோமா? இங்க இருந்து ஆரம்பிக்கும். ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிக்கும். அதுக்கு அப்புறமா அடுத்ததுக்கு போகும். அதுக்கு அப்புறமா so that's how your code is executing, right? போய்கிட்டே இருக்குது. நான் போய்கிட்டே இருக்கும்போது when it comes to line number, okay, so let's see how the code executes. So you want to see step by step. This is called one step, over line, over step, right?
So I am, maybe I should share my screen and go over the breakpoint just so that, yeah, let's just do the breakpoint the one time, and then we'll come back to your code, Nikesh. Okay. Okay. Let me share. Let me open my Visual Code. So I have a sample code here. Okay, sample code. I have new file. I think let me have to share, of course. We'll debug the code. Let's see. மேம் அதே மாதிரி வந்து நீங்க 7th கொஸ்டின் கொடுத்தீங்கல்ல, அதுல வந்து என்டர் தட்டி இல்லைனாலும் அதே மாதிரி வரணும்னு சொல்லி நீங்க கொஸ்டின்ல கொடுத்துருந்தீங்க. ஆனா டெர்மினல்ல என்டர் தட்டினா அது வந்து அப்படியே அந்த வேல்யூ எடுத்துக்குது. Yeah, அது வந்து you can hard code the input. So we'll come there. We'll come there next. So we're going to do this, how to debug your code, right? We're going to start with some sample code. Let's see what I don't have much here. Let's just do adding few numbers. That's what we do. Okay, so we're going to do just add numbers. Simple code. So first one day you're going to get the and we're going to do it 5 times, something like that. And the number of times போட்டுக்கலாம் times equals 5, and I'm going to do a for loop for I in range range number of times. So you guys do all this, tab out so that you don't have to type it every time. And let's say I have to get an input, one num1 equals int of input number 1, and because I don't even have to do that. I can just copy paste this. And then num2. Okay, so here we can do the equals num2. Okay, something like that. Okay, so I'm ending it here, and then I have to print this result. All right, I'm done. Okay, so this is my simple program. It's going to run 5 times. All good? This program looks good? Everything good? So, are you guys there? I need some feedback. Yes, no? Yes, ma'am. Okay, looks good. So இப்போ வந்து I want to say, okay, the num1, num2 it doesn't look good. As in, I want to change it into, first and second. How do I do that? எல்லா num1, what is num1? I don't like it. So I want to call it first number. And the num2, I want to call it second number. How do I do that? எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுவேன் நானு? Somebody tell me how to change all my num1 to first number. அந்த num1ல வந்து F2 நம்ம யூஸ் பண்ணி இது பண்ணலாம். Okay, I'm going to click on it. I'm going to right click and then I'll say, where is this? Rename the symbol. It's not num1, so I'm going to call it first number. Click enter, it changed it, right? So you see the use case, how you want to do it?
Okay, so that's how you change your things, right? So yeah. Yes, ma'am. All good. So you've understood that. So in the code execute agudana, so what is the meaning of code? So we want to see how this code is running. And we want to see how the loop is and how things happen. So what I'm going to do is, you see this red dot here, that is your breakpoint. You're going to break the execution. The execution will stop. In the breakpoint the execution will stop. It will not do anything until you figure out what's going on. So what you're going to do is, we're going to break it. So I'm going to break it at the very first line itself. I'm going to put a dot here. Okay. And when I go run it, I'm going to run it in the different mode. So I have two modes here, right? Instead of running it, I'm going to debug it. I'm going to run it in the debug mode. All right. So I'm going to click on the debug mode. The whole thing here changed. In that place, if you look at your window, lot of things have changed. And so we don't have globals right now. So these are the places where you can see what is going on with your variable names. If I started running, it stopped here. It's the breakpoint. It stopped at the breakpoint. And in the code run agala. If your cursor is here, in the code in the run agala. So what is the value of number of times now? Number of times keep in the meaning. What is the value of number of times at this point? What is the value of number of times now? Ma'am, அந்த டாட் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த ஒரு லைன் மட்டும் ரன் ஆகாதா? அந்த ஒரு லைன் மட்டும் ரன் ஆகாதா? அந்த ஸ்டாப் பண்ணா, when you stop here, it says the computer is telling you, I will be running this statement next. This is going to run. It's going to run. That's why it stopped before running that line. So in the time looking at your code, what do you guys think is the value of number of times? There's nothing called number of times. In the code execute agala. So if I want to execute that code, you have little things here. You see that this is in the window in the whole thing, this whole area in the 1, 2, 3, 4, 5, 6. In the idu comes, I can move it also if I want. Keep it somewhere else. So in the window will come only when you are running in the debug mode. Okay. இப்போ இந்த இடத்துல ஸ்டாப் பண்ணிருக்கேன். I go run only that line, only that one line. I click on it. என்னாச்சு? You see a lot of things changed. And the dot அப்படியே இருக்கு, because to tell me that this is my break point. And the yellow color thing went to the next line. What does that mean? In the line of code run ஆயிடுச்சு. அது run on என்ன இந்த line of code என்ன பண்ணுது? All it does is assigning the value 5 to a variable called number of times. That's what happened in line number 2, right? Adu execute ஆயிடுச்சு. So we have something called, we have a new variable now. And the variable you see here, it is here in the clerk. It shows in this window, in the run and debug, you see here, run and debug window, it is going to list all your variable names as it executes. If execute ஆகும்போது number of variables இப்போ நான் இந்த லைன் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டேன் நானே, அதனால number of variable equals 5 ன்னு வந்திருக்கு. So I'm going to continue here for loop. So I'm going to do one line at a time. So for loop குள்ள வந்துச்சு. இப்போ என்னாச்சு? It ran this first line, right? I புதுசா I ஒன்னு introduce ஆயிடுச்சு. So what is the value of I now? The very first time I'm running. I can see here. 0. Oh, I is 0. And then, okay, got it. I'm going to run this statement. In the statement run ஆச்சு, because it's an input statement, இந்த இடத்துல வந்துச்சு. So I'm going to give an input. Okay. இப்போ என்னாச்சு? Because I ran that, I created another new variable called first num. வந்துச்சா first num? And the value is 67. That's what I typed. The value is 67. அதுவும் வந்துச்சு. Okay.
You get the idea as you enter, as you, okay, next one, 78. Oops. I get something else. I typed second 78, so I created the second variable and assigned the value 78. So you can see உங்களோட வேரியபிள்க்கு என்னென்ன value so far இருக்குன்றது, you can see it. And then, okay, I'm running the next one. I'm going to print it. Next line. திருப்பி எங்க போகுது? எதுக்கு இந்த லைன் முடியல? ஏன் வந்து it went back here? Why did this is my running point, right? This one says what I'm running, the yellow color thing. Why did it go back to line number 3? இன்னும் looping condition ஓடலமா? Right. We are still in looping. But எத்தனை தடவை loop ஆயிருக்கும் so far? I is telling me this is your value. If I go run it next time step again, you see I has changed value. And it will also highlight it saying because you ran this line, in the variables எல்லாம் value change ஆயிருக்கு அப்படின்றது highlight பண்ணும். இப்போ I has become 1. If I go do first num again, I'm typing something. Typing 23. See that? First num order value 23 and it's highlighted. So you get the idea? என்ன பண்றோம்? What are we doing here? What are we learning here? நீங்க string manipulation எல்லாம் பண்ணும்போது you want to see, it's a simple example. You want to see what is happening to your string. ஒவ்வொரு தடவையும் loopல, let's say you are manipulating your string in a loop. பண்ணும்போது how do you know இப்ப என்னதான் வேல்யூ பிரிண்ட் இதாகுதுன்னு தெரியறதுக்கு ஒன்னு பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்கலாம். இப்படிதான் அந்த வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகிட்டே போகுதுன்றதுக்கு பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்கலாம். இல்லையா you can step through the code and you can see what is going on with your variables. Okay, புரிஞ்சுதா? This idea of starting a debugging and then looking at the variables. Let's do one more example. I'm going to do something that makes sense a little bit more. In the example ke badala, I'm going to go, we'll do something with a string. You have to remove the, let's say, the letters A from a string. Okay, that is your problem. Okay, tell me and I'll write the code. Tell me, what should I do? Yes, tell me and I'll type. All letter A. Over letter A. Okay. How do I do this? First input வாங்கலாம். Input வாங்கலாம். So what's my variable name going to be? Letter string வைக்கலாம். String இல்லாட்டி word வைக்கலாம். Can I do string? String is a, I don't know if it's a keyword in Python, but it's not a good idea to call a variable name string. It's normally string is a data type, so you don't call it. You can call it input string if you want, or you can call it input word. That's also fine. Right? So you call it word. Word is also fine. So word, okay, word equals input. You're gonna get it from the user, right? Word. Okay, got it. Okay. Then what next? I want each one of you. Okay, Nikki's answered. Okay, who's in the next one? She is. Who's in my window here? Each one of you give me one line. She. What's the next line? நம்ம வந்து ஃபார் லூப்ல வந்து ஒவ்வொரு வேர்டா நம்ம இது பண்ணிக்கலாம் மேம். ஃபார் லூப்ல ஃபார் ஐ இன் வேர்ட் அப்படின்னு கொடுத்து ஒவ்வொரு வேர்டா நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்றது. ஒவ்வொரு வேர்டா? அந்த வேர்ட்ல அந்த ஸ்ட்ரிங்ல இருக்க ஒவ்வொரு லெட்டரையும் நம்ம வந்து தனித்தனியா இது பண்றோம். Yes, stringல இருக்க letter, not word. So for I in what? For I in word அப்படின்னு டிக்ளேர் இது மென்ஷன். I in range, what do I do?
ஃபார் ஐ இன் வேர்ட் தான். ஐ இன் வேர்ட். அதுதானா? தென் வந்து கீழே ஃபார் லூப்ல I want to remove the letter A from the word input word. One letter, and I also said one letter at a time. லெட்டர் ஏ மட்டுமா மேம் இல்ல எல்லா லெட்டருமா? என்ன போட்டிருக்கேனா? ரிமூவ் ஆல் லெட்டர் ஏ. ஆல் லெட்டர் ஏவா? அதான் அந்த இடத்துல. அந்த இடத்துல. ஓகே, so remove all A's. ஓகே மேம். இப்போ வந்து if I double equals A இருந்துச்சுன்னா I'm going to replace it with single quotes. Okay, if I double equals okay, A, yeah. String single quoteல போடுவோம் I. Okay. இருந்ததுன்னா இருந்துச்சுன்னா okay, somebody else. Gautam. Okay, so raising your hand, I cannot see, but okay, is Gautam going to answer? Yes, ma'am. Okay. What would you do? Aravind, you can wait. Your turn is next. What do I do? For if I equal to A, what do I do? If I equal to A இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ஏவை வந்து ரிமூவ் பண்ணணும் மேம். அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஏவை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணணும். எப்படி ரிமூவ் பண்ணணும்? How do I remove a letter? One minute. மேம் இப்போ ஏவை வந்து வெறும் ஸ்பேஸால ரீப்ளேஸ் பண்ணலாமா மேம்? No, remove. Okay, what's the difference between removing and adding a space? So இப்போ வந்து then I should give this. இப்போ என்னோட word வந்து let's say do I have remove one letter at a time? I don't know. Bash is my word, right? Example input is bash. Output is, that is my output. Space போட்டீங்கன்னா என்ன ஆகும்? Not right. So there's a difference between this output and this output, right? Yes, ma'am. Okay, I want this output. Okay. There was a ding. Somebody raised their hand. I'm not able to see. Anybody else? மேம் அவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் சிங்க ஒன்னொன்னா இது பண்ண சொன்னாங்க. அதனால ஃபார் லூப்ல அங்கேயே போட்டா எல்லாமே டைரக்டா இதா வரும், ரிமூவ் ஆயிரும். எப்படி? So you have a different suggestion? You don't want to do a for loop? பண்ணல மேம். ஆனா இவ்ளோ மேல ஸ்டார்டிங்லயே பண்ணிட்டா எல்லாமே ரிமூவ் ஆயிரும். Okay, so you tell me what I should type. அதுக்கு மேலேயே பிரிண்ட் பண்ணனும். இதுக்கு மேலயா? இல்ல மேம், அந்த ஃபார் லூப்புக்கு கீழ ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோனே. Okay, so tell me the line number. So you tell me, at line 6 type this. At line 6, what do I type? What do I do? The word print பண்ணிடலாம். Word print பண்ணணுமா? Okay, print word. Okay, sure. Why? எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த இது 6 7 போடாம டைரக்டா ஒரு லிஸ்ட் உருவாக்கி அதுல வந்து எல்லா வேர்டும் செப்பரேட்டா வாங்கிக்கலாம் மேம். What? List உருவாக்கி what? We only have one word. எஸ் மேம். அதுல லிஸ்ட் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த வேர்டுல இருக்க ஒரு கேரக்டர்ஸும் ஒரு தனித்தனி இது பிளேஸ்ல வந்து பிளேஸ் ஆகும் மேம். Okay, so you want me to go make the word into a list. அப்படியா? Okay, you tell me and I'll type. The purpose of this is for I and the 7th லைன்ல நீங்க என்ன ஆட் பண்ணனும்னா ஒரு லிஸ்ட் உருவாக்கி லிஸ்ட் பண்ணுமா? எஸ் மேம்.
Tell me what I should type and I'll type. Dot append போட்டு I append பண்ணுங்க. I ma'am. And yeah. Yes ma'am. Let's append I. இப்படி பண்ணா எல்லாமே ஸ்டோர் ஆயிரும் மேம். அந்த ஐ ஒரு வேல்யூ வேர்டுல இருந்து. Okay. And then what do I do? You are almost there, but in the wrong order. அந்த 7th லைனும் 9th லைனும் கீழே தனியா ஒரு ஃபார் லூப்ல போட்டு எழுதணும். 7th லைனும் 9th லைனும் இன்னொரு ஃபார் லூப்ல போடுவா? Yes ma'am. So where do I start the for loop? இங்க for loop போடுவா? At 10, yes, where do I start the for loop? இஃப்க்குள்ளயா? 10 லயே போடுங்க. So basically, I think here this is what he is saying. Or we can, because the purpose is to create the string. One of the things you can do is what Arvind also trying to do is in the word learn. So let's do this. I'm going to type it and see if you guys can understand this. Output equals, start with an empty string. Before you put a not, it's not equal to a. Output plus equals I. I. Okay. What do you guys think of this code? What do you guys think of this code? What are we doing? Can somebody explain? Explain this, Rahul. Explain what's going on in this code. மேம் ஆக்சுவலி வந்து ஒரு வேர்ட் வாங்கியிருக்கோம் மேம். ஸோ அந்த வேர்டை வந்து தனித்தனியா செப்பரேட் பண்றோம். ஏவா இல்லனா இல்ல ஃபார் லூப்ல மேம் கேரக்டரா பார்க்கறோம். we are looking at one character at a time. எஸ் மேம். ஸோ ஃபார் லூப்ல போனா ஸோ ஒன்னொன்னா செப்பரேட் ஆகும். ஸோ அந்த இடத்துல ஏ இல்லனா நாட் ஈக்குவல்ஸ்னா சோ அந்த அவுட்புட் வந்து அப்படியே ஆட் பண்ணிட்டே போறோம் மேம் அந்த லெட்டரை. சோ ஏ இருந்துச்சுன்னா ஃபார் லூப் போட்டு வெளிய வந்துரும் மேம். ஏ இருந்தா ஃபார் லூப் போட வெளிய வந்துருமா? ஏ இருந்துச்சுன்னா அந்த இஃப் கண்டிஷன் மட்டும் ஸ்கிப் பண்ணிரும் மேம். எஸ் மேம். ஏ இருந்தா okay, so we can let's see what happens. So this is what we're going to do. So actually one doubt ma'am. Ma'am இப்போ ஏவ தான மேம் எடுக்கணும். So actually remove பண்ணனும் தான மேம் ஏவ. Okay. So it's okay. So you have a question. So the purpose of this exercise is how to debug, how to see what is going on in the code. அதான் பண்ண போறோம் நம்ம. அதுக்காக தான் இந்த exercise. Let's see what happens and then we'll see நம்ம பண்ணது கரெக்ட்டா தப்பா பார்க்கலாம் நம்ம. Right? Let's see what happens in this code. So you don't know, somebody gave you the code, so I'm going to put some breakpoints here and then I'm going to run it. So I'm running my breakpoint, I'm starting. So in the இடத்துல எல்லாம் pay attention. என்ன ஆகுதுன்றது பாருங்க. Okay. I started a word. Okay, I'm typing. I'm saying bash. I'm saying bash puttirken naane. Okay, my word is called bash now. You see that? It's all added here. So in the button amkren naane one step at a time. So I'm coming here for I la irundhu aarambikudhu. Okay, what is the value of I? Is it I 0 1 2 3 illa I வந்து ABCD ya? So enna solludu? Oh, I is my first character, right? Okay, good. வந்துச்சா? இப்போ also keep an eye on this output equal to இது அதுவும் இங்க இருக்கு. output அப்படின்ற இது வந்து empty string அப்படி இருக்கு இங்க. So இதெல்லாம் வேரியபிள்ஸ் இருக்கு. So now I வந்து A யா பார்க்கறேன் நானு. இல்ல. So what happens? In the statement வந்து it's concatenating, right? I'm doing a string concatenate. So இப்போ என்னாச்சு? My I has become B. Now I went back in my for loop because it's a for loop. It's going to keep on going. Right? So step again and see what happens. I is A. Oh, what happened? It didn't go to the output. It went back to the for loop because I is A now. Do it one more time.
as long as the for is going, and then I check again, add again, check again. You see that? இப்போ கடைசியில் போகுது, I ஹெச்சோட முடிஞ்சு போச்சு. இப்போ there is no more I, and then it comes to print, and it prints bash dsh. Got it? முடிஞ்சுதா? Any questions? என்ன பண்ணலாம்? ஏன்னா I went quick, but any questions, Nikish? இல்ல மேம், புரிஞ்சு மேம். என்னெல்லாம் புரிஞ்சது? What did you learn? மேம் இப்போ பாத்தீங்கன்னா அந்த லைன் பை லைன் எக்ஸிகியூஷன் அது வந்து நாங்க பார்த்தோம் மேம். ஸோ அது வந்து என்னென்ன நடக்குது, ஒவ்வொரு லைன்லயும் என்னென்ன நடக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த சைடு அந்த இதுல பார்த்தோம் மேம், டிஸ்பிளேல. வெரி குட். ஸோ அடுத்து என்னன்னா அந்த இஃப் கண்டிஷனுக்குள்ள அந்த நடக்கிறது வந்து என்னென்ன நடக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் மேம். ஸோ அது வந்து இஃப் கண்டிஷன் கரெக்டா ட்ரூவா இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போறது வந்து பார்த்தோம் மேம். ஸோ you are able to see how execution happens. Yes ma'am. Right, this is how your program runs. These are the lines, and if you want to see over line now ஒழுங்கா பார்க்கணும், this is what you do. Sri, புரிஞ்சுதா? Yes ma'am. Rohit, are you able to watch and see what's going on? I mean, there's a recording, you can go back and look, but yes ma'am. Okay, all right. So we're going to do one more thing. What we're going to do is, இப்போ வந்து இந்த பேஷ்ன்றது வந்து I just gave a null letter. We were able to do null letter, null letter, for loop, போயிட்டே வந்துட்டேன் நான். Let's say my input is, I'm going to run it again. Okay, I'm going to run it again, and this time, okay, word larka, okay, there it. Enter a word, and I want to enter Waba black sheep. Okay, that is my that's what I'm entering. Okay, இப்போ வந்து I can put enter. So ஒவ்வொரு தடவையும் நான் போயிட்டே இருந்தா எனக்கு it's going to take me time இல்லையா? ஒவ்வொரு தடவையும் for loop it's a long இது, ஒவ்வொரு தடவையும் இது எத்தனை so இங்க இருக்கு word இருக்கு, this word is going to be, how long is this word? It's a long word. It's going to be 10-12 characters. அத்தனை தடவையும் நான் இப்படி for போயிட்டே இருக்குது, it's going to take me time. I don't want to do it. Okay, so instead எப்பெல்லாம் ஏ வரலையோ அப்பெல்லாம் or I just want to go check output மட்டும் பார்த்தா போதும், எனக்கு ஒவ்வொருத்தையும் செக் பண்ணிட்டே இருக்க வேண்டாம். So I just want to go, I can put another breakpoint, and I can say just run from one breakpoint to another breakpoint. I don't want to go line by line லாம் பண்ண வேண்டாம். It's going to take a lot of time. சரியா? அதனால I can put as many breakpoints as I want. breakpointக்கு என்ன மீனிங்னா, அந்த இடத்துல எனக்கு என்ன வேல்யூ இருக்கு அதை பார்க்கணும், அதுக்கு தான். So I can check it எப்பெல்லாம், இப்போ I can check output ஏ இல்லாதப்போ வரும்போது மட்டும் பார்த்தா போதும். அப்படி இருந்ததுன்னா I can put a breakpoint right here. So what this means is, and if condition எப்பெல்லாம் இருக்கோ அப்போ மட்டும்தான் அந்த அவுட்புட்டுக்குள்ள வரும், otherwise it is not going to come. Okay, so let's try that. I don't want to do one, இது வந்து one at a time. இந்த particular button வந்து ஒரு line at a time. If I do this, it's going to run until next breakpoint hits. So இப்போ நான் for line number 7ல இருக்கேன் நான். இந்த பட்டன் அமுக்குனா it's going to go to 8, line number 8, because I'm doing one at a time. Whereas இது அமுக்குனேன்னா, இந்த F5 அனுப்புனா it's going to go, அடுத்து எப்போ break point இருக்கோ அதுக்கு மட்டும்தான் வரப்போகுது. So let's see the difference. We already saw what this one does, right? I'm going to click on this one and keep on eye on this. I'm going to run this. இப்போ என்ன பட்டிருக்குது? Did we stop at line number 8? Did we stop? Line number 7ல இருந்தோம், 8ல ஸ்டாப் பண்ணாம 9க்கு வந்துட்டோம். நம்ம ஏன் வந்தோம்? Because breakpoint வந்து 9ல இருக்கு. Breakpoint is in 9. So it just goes whenever there is 9, it's going to go. So okay, all right, I'm going to run it again. இப்போ வந்து என்னாச்சு? My I is a space, and I have an output of B. So far, இந்த இடத்துல at this point of time, இந்த டைமுக்கு, இந்த டைம்ல
I is space because last time check பண்ணும்போது my I was B, right? இப்போ வந்து சொல்லுது my I is a space and I have B, the capital B is an output. What happened? I did not stop when it was A. I did not stop when it was in the second A. ஏன் வரல? எப்படி என் ஐ வந்து ஃப்ரம் பில இருந்து டபால் இப்போ ஐ வந்து இதுக்கு போயிடுச்சு, ஸ்பேஸுக்கு போயிடுச்சு. What happened? What happened? Why did it happen? Because break point வந்து ifல கொடுக்கறதுனால because break point கொடுத்துட்டனால. என்னது? டைரக்டா நம்ம அவுட்புட் ஸ்டேஜ்ல வந்து பிரேக் பாயிண்ட் கொடுத்தனால உள்ள இருக்கிறத வந்து ஐட்ரேஷன் காட்டல. It didn't stop, it happened. Because A இருக்கிறதுனால it didn't add it, meaning எப்பெல்லாம் A வந்ததோ அப்பெல்லாம் it did not execute the line number 9 because that's a statement ஓட கண்டிஷன் அது. ஸோ அதனால நம்ம அதை பார்க்கல. கம்ப்யூட்டர் it still did all that, but நம்ம வந்து we put a break point only when I is not A. அதனால இது வந்தது. Otherwise it did its job. எப்பெல்லாம் A வந்ததோ அப்பெல்லாம் இது எப்பெல்லாம் A வந்ததோ அப்பெல்லாம் it didn't execute output, so it's good. Same thing, I can keep on going. இப்போ நெக்ஸ்ட் இது வருது, ஸ்பேஸுக்கு அப்புறமா இந்த ஸ்பேஸுக்கு அப்புறமா அடுத்த B வருது, and my I is a B now, and my output so far is B and space. So all that is looking good, right? So this way you don't have to, and when I say okay everything looks good, I can go remove the break point, click on it again, run the whole thing. It is my final output. And the chat. So these are different ways you can use your breakpoint. You don't have to step through everything. You can put a breakpoint wherever you want. எப்போ எந்த கண்டிஷனுக்கு செக் பண்ணுமோ அப்போ மட்டும் போட்டா போதும். You don't want to run. I don't want to put a breakpoint here. Why? I have to do it all the time. Right? I can do that. Or I can do, if I have a else statement போட்டு elseல மட்டும் போட்டா போதும். I can do wherever I want. I can have many breakpoints. I can run it. It's in run பண்ணிக்கலாம். So this will be helpful when you are debugging your code, or you want to understand what's going on when you write complicated code. You can see what's going on in my it's something while loop, for example. While loop, something is changing inside your loop and you want to see it doesn't change. Why is my code not working? You can put breakpoints and you can put breakpoints wherever you want, and then you can watch your windows. Or there is a watch in one irukkinga. What does that mean? In the watch window edukuna, sometimes you'll have lots of variable names. Ella variable inga poite irukum. So maybe what you are interested in is something specific. Output mattum enna paatha podum ungalku. அப்படின்ற கேஸ்ல you can add that output to your watch window. In the watch window la I can do expression to watch. I can do அப்படி போட்டா இட்ஸ் டூ மச். இது வந்து எல்லாத்தையும் காட்ட போகுது. ஸோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் எவ்ரி திங். ஜஸ்ட் ஆல் ஐ வாண்ட் டு see is my watch window. This is all I'm interested in. Just show me this. That's all I care. மற்றதெல்லாம் I don't care. You can do that if you want. சரியா? So this is just an example of how to use your debug. You can do a lot of things with your debug window. As a good programmer, you should learn how to efficiently use your debugging skills using this IDE. That is something you learn. நிறைய ப்ரோக்ராம் எழுத ப்ரோக்ராம் இதெல்லாம் ரன் பண்ணி பார்க்கும்போது உங்களுக்கே தெரியும், ஓ இப்படி பண்ணா கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்குமே, எனக்கு இப்படிலாம் பண்ணேன்னா it is going to make my life easier. How do I do that? You go read it and figure out and do it. So the only way to learn all this is doing a lot of hands-on programming. Okay, any questions? I'm going to stop sharing, but any questions? The button I'm clicking, it's going to stop. So I'm not going through every little thing because that is something you have to learn on your own. Good programmers, that's what programmers do, right? You learn on your own. In class you learned that there is something called debugging tools. In the IDE there are some debugging tools.
and ஒரு overview of how to use those tools பார்த்துட்டீங்க நீங்க. எப்படியெல்லாம் so many ways to use it, எப்படியெல்லாம் அதை யூஸ் பண்ணலான்றது it's up to you to learn when you do your programs. புரிஞ்சுதா? So now that we talked about debugging, can you give me some scenarios where you think you can use this debug? இது வரைக்கும் பண்ண ப்ரோக்ராம் பண்ணதுல இல்ல even otherwise you are thinking of do we have a feature to do this kind of debugging? அந்த மாதிரி எதனா தோணுதா? Anything anybody want to add? நீங்க எப்படி யூஸ் பண்ணுவீங்க? எந்த மாதிரி ஒரு ஃபீச்சர் இருந்தா உங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குன்னு தெரியுது based on what you have done? Anything? So sometimes I'll tell you from my experience, let's say I have a for loop that goes from 1 to 1000. Okay, that's my for loop and I'm doing something. And the for loop la sometimes my program works fine until 500. 500 iteration varaikkum it's looking good. 501 la irundhu I have problem. How do I find this? How do I find what my problem is from line 501 la irundhu enna problem eppadi kandupidikkiradhu? So one way to do that is I can put a breakpoint starting of the very first இதுல ஃபார்ல very first இதுலயே ஒரு break point போட்டா ஒவ்வொரு தடவையும் for loop வரும்போது that will hit, then I can check என்னாச்சு அந்த for loopல how does my variable look, I can find out. One way to do it. But my problem happens only in the 500th time. The first 500 times நான் hit பண்றது it's a waste. I don't have to do it. I only want to do it when my I is 500. How do I debug that? That is one use case of figuring out you break when I is 500, not before that, because I know before that my code is working fine. How do I do that? That is something you will have to learn. So you will find range direct நீங்க 500 ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் மேம். That my code has to work, right? Code has to go through its process. I cannot just jump from 500. Let's say I'm building something. I'm building a string, and let's say I have a word. In the case, it's not a right example. In the whole, let's say when I look at this in a Baba black sheep, I have a problem when in the 8th character I have a problem. Everything is good. But until 8th character, I have to process because my output, I need to form my output. But everything is fine until until that 8th character. So I cannot just say start your for loop in 8th character. You cannot do that. You still have to do everything, but the problem happens only after a certain time. How would I do it? So this is something you have to go and learn. So I'm not going to go into too much details. These things are some things you will learn only when you do it yourself. நீங்களாவே போய் break point போட்டு run பண்ணி when you get into a situation where things are not working, how do I do it? What is my input? I processed it. I did the string manipulation. I worked on this list. I added something to the list. Working, not working. You will figure it out. So, இப்போதைக்கு keep in mind that you have some features that you could use to debug your way. Start using it. That's all I'm saying at this point. Okay. Any questions on this? Did I stop? I'm going to stop sharing. Any questions? So in the class, I know we wanted to start with your code, but what we learned is we learned about your IDEs. In your IDE, the features in your IDE is what we learned. Every one copy paste, replace, change your variable name, and debugging. That's what we primarily, that's what we learned, right? So we were going to look at your code. So I'll give more time. You guys can work on it. I need to go to the other class to go see what's going on there.
Any questions in the problem கொடுத்ததுல homework problemல I think somebody மேம் had 7th one மட்டும். seventh one வந்து என்னது? Let's see. Look at my seventh one. Okay, so example message is that, pattern is that. Okay. So your question வந்து pattern, இந்த pattern input பண்ணா you are done ன்னு சொல்றீங்க, right? You are not able Yes. to input the pattern, right? Yes, ma'am. Yes. What you do is, instead of inputting the pattern, so that's another technique that you guys should learn. இந்த மாதிரி கேஸ் டெஸ்ட் பண்றதுக்கு you can declare a variable called pattern and assign it. You don't have to take it as an input. You don't have to ask the user to type it. If you are going to ask the user to type it, over there you have to go type it. Instead, you just okay, let me quickly share the screen one more time and I'll explain. Okay. இப்போ இந்த கோடே இருக்குது இல்லையா? இந்த கோட்லயே we are saying, okay, enter a word, the user enters and then do it. Let's say the ஒவ்வொரு நான் செக் பண்றேன் and I have some problem. Let's say I'm giving this is my input. Last time இதான் input கொடுத்தேன் இல்லையா? பாபா black sheep என்ற input கொடுத்தேன் நான். அதுல வந்து let's say I had a problem. You know, my A is showing up, my capital A is showing up. ஒவ்வொரு தடவையும் நான் ஒரு கோட்ல சேஞ்ச் பண்ணிட்டு ரன் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு தடவையும் I have to go type பாபா black sheep. ஒவ்வொரு தடவையும் டைப் பண்ணணும் நான். Instead, what I can do is, it's okay. I don't want to go input it every time. I can just hard code it because I'm testing, right? This is my test. அப்படி போட்டா testing purpose, right? And then my code is going to run the exact same. Instead of me typing it every time, I just hard code my input once, test my code, whatever combination I want to test, I'll just put it there, run the whole thing. அப்புறமா அந்த கோடை ரிலீஸ் பண்ணும்போது I can take it out and make it as an input. You can do that. So இப்போ என்ன கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா, I think அரவிந்தோட question is, the 7th problem வந்து the input can contain carriage returns. Next line characters இருக்கலாம். அதை இன்புட்ல போய் டைப் பண்ணும்போது the moment you hit enter, input time முடிஞ்சு போச்சு. So I'm saying create an input in the code itself, hard code it. Find out how to input, how to, you know, create a string in the multi-line string. அரவிந்த் புரிஞ்சுதா என்ன சொல்றேன்னு? Yes, ma'am. Yes, that's what you do. Whoever attempted a problem number 7 will understand what I'm saying now. I think Arvind understood. But the idea is, you don't have to take the input from the user every time. You can hard code it and run your code so that you are not typing all the time. Sometimes, you know, you write code where enter marks of 5 students and over the type பண்ணிட்டு இருக்கணும். You know, instead you can just put some value, test it, and then get it as an input. Just tricks to make your life faster, your coding faster. Okay, so that answered Aravind's question. Any other questions? So students, I don't think you guys are ready for the GitHub yet. And is my thing. So problems again, Sunday. You still have to go back and work on this code. All 7 problems. You have to be comfortable doing all these 7 problems. I was going to add more, but so Sunday class la, you can think of the logic. What are the different ways to do this? But unless you try on your own, nothing is going to happen. Are you guys available? I know last week in all of a project, I'm going to stop recording.